Hi dear friends, welcome all. In this video, we are going to discuss a problem from complex analysis and related with the complex integration. And the question is given by evaluate integral over C z bar dz where C is given by x is equal to 3t, y is equal to t square and t varies from -1 to 4. In order to answer this question, we have to use of the complex integration result, and the complex integration of a function is defined by if f is continuous on a smooth curve C given by z of t is equal to some x of t plus I into y of t where t varies from a to b, then the complex integral of f over the curve C is defined by integral over C f of z into dz is defined by integral over a to b f of z of t into z dash of t dt. ഇവിടെ നമുക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് f of z ആരാണ് z bar, and we are given a curve C defined by the equation x is equal to 3t and y is equal to t square. Therefore, C is given by z of t is equal to x of t. X of t is here 3t and y of t is here t square. Therefore, 3t plus I into t square is the given curve C. We have to evaluate the integral over C f of z into dz. So, we can answer the question. Integral over C f of z into dz, and here the function f is given by f of z is z bar. Therefore, we have to evaluate integral over C z bar into dz, which is equal to integral a to b f of z of t. Here z of t is x of t plus I into y of t, which is given by x of t here is 3t and y of t here is t square. Therefore 3t plus I into t square. Y of t t square ആണ്, x of t 3t ആണ്. Z of t ആരായിട്ട് മാറും 3t plus I into t square. Now f of z of t equal to f of z ആരാണ്, f of z is z bar. Therefore, f of z of t ആരായിട്ട് മാറും z bar of t into z dash of t dt വരും. So, f of z of t is given by z bar of t, and z bar of t is the conjugate of 3t plus I into t square. Z of t യുടെ കോൺജുഗേറ്റ് z bar of t വരും. Z bar of t is given by 3t plus it square the whole conjugate. ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇമാജിനറി പാർട്ടിൻ്റെ സൈൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. Therefore, this will become 3t minus I into t square. And z dash of t, here z of t is 3t plus I into t square. This will implies z dash of t equal to 3t. The derivative of 3t is 3 and the derivative of t square is 2t. Therefore 3 plus 2it. Hence the answer will become z bar of t is given by 3t minus I into t square and z dash of t is given by 3 plus 2I into t. Therefore, the answer will equal to integral from a to b. Here the value of a is -1 and the value of b is 4. Therefore, -1 to 4 z bar of t. Z bar of t is 3t minus I into t square and z dash of t is 3 plus 2I into t dt. Okay, now we can evaluate the integral.
നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടിയത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 to 4 3t minus I into t square into 3 plus 2I into t dt. Okay, this will equal to -1 to 4. just ഇതൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 3t into 3 is 9t, 3t into 2it is 3 into 2 6i t square. Now minus of I t square into 3 is minus 3i t square. Minus into plus is minus. I into I is I square, which is -1. Therefore this will become plus t square into t is t cube. Therefore 2t cube dt, which is equal to -1 to 4. 6i t square and 3i t square can be subtracted together. We will have 3i t square. Now if we integrate in this expression, we will get -1 to 4 9t plus 3i t square plus 2t cube dt. The integral of 9t is 9 into t square by 2 plus 3i into t cube by 3, 3i into t cube by 3 plus 2 is constant and t power 4. The integral of t cube is t power 4 by 4 and the integration limit from -1 to 4. Now if we cancel 3 and if we cancel 2 and 4, we will get 2. Therefore the final integration is 9t square by 2 plus I into t cube plus t power 4 by 2, and the integration limit from -1 to 4. Now if we applying the limit, we will get 9 into t square 4 square 16 by 2 plus I into t cube is I into t cube 64 plus I into t power 4 by 2. t power 4 means 4 power 4 by 2 minus, if we applying the lower limit, നമ്മൾ lower limit കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും, -1 whole square which is 9 by 2 plus I into t cube. I into t cube is minus I, -1 whole cube is -1, therefore -1 into I is minus I, and -1 whole power 4 is 1, therefore plus 1 by 2. So the final answer is, if you are reducing this expression, നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് എഴുതാം. That is equal to, if we cancelling 16 and 2 each other, we will get 8, and 9 into 8 is 72 plus I into 64. I ഉള്ള ടേമുകൾ I 64 ഫസ്റ്റ് ടേമിലുണ്ട്, മൈനസ് I വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്ലസ് 65i എന്നുള്ളത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് എഴുതാം. ഇനി കോൺസ്റ്റൻ്റ് വരുന്ന ടേമുകൾ 4 power 4 divided by 2. 4 power 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 cube into 4 എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് മീൻസ് 64 into 4. 4 cube 64 വരും. 64 into 4 divided by 2 ഉണ്ട്. ഈ 2ഉം 4ഉം കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് 2 വരും. Therefore 64 into 2 is 128 plus, so here 72 and here 128. ഇനി നമുക്ക് മൈനസ് 9 by 2 plus 1 by 2. 9 by 2 plus 1 by 2. 9 plus 1 10 by 2 വരും. 10 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 വരും. And the sign of 5 is -5.
So we have 72 plus 128 minus 5, and if we reducing that expression 72 plus 128 minus 5, we will get 128 plus 72 minus 5 is 67. Therefore 8 plus 7 is 5, and 6 to 1 is 9. Here also 1. So the final answer is 195 plus 65i. Okay, the integral of z bar over c, where c is the curve defined by x of t is equal to 3t and y of t is t square, and the variation of t from -1 to 4 is given by 195 plus 65i is a complex number. Okay, നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ മറ്റു പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.